Nyambura recalls having a smooth pregnancy until after the premature birth of her son. He spent 2 months in an incubator and was diagnosed with meningitis before being discharged from the hospital. Walisema hiyo meningitis imemletea hydrocephalus. Sasa akasemekana atawekwa shunt. Nikaambia kwa 2 weeks nimrudishe mpaka huko Kenyatta ndio sasa waaleji vile atawekwa hiyo shunt. Later, she was informed that her son had cerebral palsy, a condition that affects the motor areas of the brain, making movement and posture difficulty, or in some cases, impossible movement. Joseph Murimi, an occupational therapist, explains this condition can occur during pregnancy, childbirth, or after birth. The neonate after birth can fall down and lead to trauma to the brain, and still that can bring cerebral palsy. Now during postnatal periods, that is when the baby is born and the mother maybe have been discharged to the out of hospital, and then when they are home, the baby can develop jaundice. Anne shares that despite her hopes for her son's normal development, delays became evident, a common sign of cerebral palsy that parents should be aware of in their children. Wakati alifika kitu miaka 4 alianza kutamka kidogo kidogo. During 3 months, the child attained head control. During 6 months, the child can sit independently or with support. And when at 9 months, the child can stand, and 1 year, the child can make 1 step or 2, and then the child can develop speech by saying one word of vocabulary, that is mama and baba, which are the most common. Sasa akitaka kitu anasema lala, but sasa after kutolewa kukaa hiyo speech ikaenda ikapotea kabisa. Therapy and special schools are some of the interventions for children living with CP. However, Anne says these solutions remain a distant dream for many. Nakuta sigina wananiambia, huyu mtoto tu afadhali uende ukae naye nyumbani. Sasa unajua uwezi ukaa mtoto wako. Wakikwambia hivyo unakuja unakaa, tena unaanza mwedo tena. Unatafuta kwingine. Wanaenda wanakuambia hivyo. Hapa tunachukua watoto wale wako able kujifanyia kitu. Sasa wewe pengine uende unakaa unamfusa vitu. The World Health Organization notes that 91% of caregivers for people living with cerebral palsy in Kenya are mothers, many of whom quit their jobs to provide care. Anne is among them, now dedicated to caring for her 23-year-old son. Sasa nakaaga saa zingine nafikiria kama mimi nikiwa mama, kama siko, nani anaweza kuwa na huyu mtoto wangu kweli amshikilie? Jili enyewe unakujaga unarirai na watu wa nyumbani, lakini mtu anakujaga anachoka. Si kupenda, kila mtu ako na majukumu zake. Nikiangalia kama nini wasasi wangu walikuwa saa zingine wanasimama na mimi sana. This time wameseeka, wamekuwa wasee kabisa, hata wawezi, hata kumuona kwenye, hata kufanya nini wamekuwa wameseeka. Watu wengine kama sasa wale tumesaliwa na kila mtu ako na majukumu zake. Pengine unakuta sasa umekuwa burden kwa watu. Sasa unasema ni it is between me and God. This mother of one tells us that stigma continues to be a major challenge for families raising children with CP. Kuna tembeleo za zingine na wageni. Unakuta mama na ni mwenzako tu anakutembelea. Lakini kwa kosi ya kitu mtoto anakonifasi. Unakuta mtu kama huyu hata anaruka anasema, "Oi, mimi siwezi nikakaa hapo." Kai, unaona sasa anaona ni kitu nini sana. Ni kitu ya ajabu sana. Tena sasa zingine kuna wakati kuna mshika unatembea naye. Unakuta mtu anaangalia mtoto hata akuangalie. Sasa unaona sasa wanaona huyu mtoto wako aje. Unafeel lakini wewe ukasema. Sasa mimi ningeambia wenye wanaweza kuwa na mtoto kama huyu. Ile kitu iko tu nikupenda huyu mtoto kabisa. Unampenda, kuna mwingine ako mahali analia, I wish ningekuwa na mtoto sura yangu nimuone. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu alinipatia vile akiwa hivi, naona sura yangu, nashukuru. This comes with a need for advocacy for greater awareness and support, calling for the government and stakeholders to step up efforts in ensuring people living with cerebral palsy are not left behind. The government should put more effort, especially on therapists
and then to make services available to parents, and for those who are in the interior areas, the government should still focus on them and provide for ways that the parent can access the therapy session, especially by doing we call it outreach. Robbie Omondi, K24 Health Beat.